ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு சுமியாஸ் கிச்சன். அமேசானில் எக் மாஸ்டர் மிஷின் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரெசிபீஸ் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எக் மாஸ்டர் மிஷின் இது. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பின்னு, ராடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கேப் கொடுத்துருக்காங்க. பேம்போ ஸ்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறவங்களுக்கு, பேச்சுலர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக் ரோல் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மிஷினை ஆன் பண்ணோன்னே ரெட் லைட் எரியும். கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ராடை வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீன் லைட் ஆன் ஆயிடுச்சு. 2 முட்டை ஊற்றிக்கோங்க. ஸ்டிக்கை சென்டரில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். எக்கு கிரில் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி ரைஸ் ஆகி வரும். பார்க்கவே ஜாலியாக இருக்குங்க. டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சமாக சால்ட்டு, பெப்பரு, கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.